ambaye alikuwa na watoto akategewa mtego. Yule panya alipoona mtego akaenda akaambia njogoo, ile mtego nimeona pale itaniulia watoto. Njogoo akasema mimi hainihusu. Halafu akaenda kwa mbuzi, mbuzi ikamwambia hainihusu. Akaenda kwa ndume moja kubwa. Wakati wa usiku ule mtego ukanasa nyoka, haukunasa ile panya. Mkulima akaumwa akafa. Siku ya kwanza wakati wazazi walikuja wakapikiwa ile njogoo. Siku ya pili mbuzi akachinjwa. Siku ya mwisho ndume akachinjwa. Hii ni funzo ya kwamba ni mtego wa panya unaingia wasiokuwemo na waliokuwemo. Nasema hivyo kwa sababu ya watu nimeona wakishangilia sana mambo ya Mongeke. Na tunajua ni akina nani. Kwa sababu kivuli cha pimbo hakifichi mtu jua. Tunajua ni nani. Na nikimalizia nataka niseme ya kwamba naibu wa rais, tunajua umepitia mengi. Lakini hata kama umepitia hayo mengi, mimi ningekuomba leo venye umefanya juzi kuanza kuchukua viongozi, kusanya wote uwaweke katika kikapu kimoja. Na tutaendelea hivyo hivyo kwa sababu tunajua wewe ni mtu mgumu. Waswahili husema mfupa ulioshinda mbwa kuula, fisi kuula, mbwa hawezi kuipeleka mahali. Simama kama kiongozi, sisi tuko nyuma yako mpaka mwisho. Kana ndo atheka ni mugutegera kwendia musinga mugure thimbo. Ni mugutegera kwendia musinga mugure thimbo. Ni mukwebenga na thurari ta mwana. Tuikare yo bau. Asante sana, Mungu ambariki. Thank you muno, Your Excellency. Na Archbishop na Bishop Rigathi nao ritwa riakwa ni Kagucia mujumbe wa Mukorwa-ini, na Archbishop ni gwenda gucokia ngatho kuri Ngai na congratulate ni tondu wa gukorwo ni utungatite no karikia utungata waku. We are very proud of you. You are my friend. Ni tunyitanire nawe kundu kuingi, na nikio njugire onakorwo tukurokete na Mheshimiwa Icung'wa na PS witwo kuria Moiben kuria Eldoret, tuga no nginya tuke nigetha tunyitanire na njuge Archbishop ni ndirakena tondu ni ndiramenya ukiritaya no nginyagia ukorwo ni watiga wathondeka utongoria guo uria guthi na mbere na wira wa kanitha riria wathie thina uria turakorirwo twinaguo munene muno thiini wa bururi wa Kenya. Ati kuri mundu rari president miaka 10 na hari miaka yo 10 ndanakorwo agithondeka utongoria kana mutongoria uria angikorwo agitiga thiini wa giti gio utongoria. Na ithue turi atongoria ya nini turerutira mutongoria witu na andu a bururi na andu a Mount Kenya mararuta mutongoria wao, na niwe Rigathi, na niwe tunyitite mbaru, na niwe woete kumanagia na mutongoria uri rari ho mbere tondu we ndanebanga gutingikihoteka gutuike ati o riria andu a Mount Kenya mecagurira mutongoria wao Rigathi wa Gachagua uria twi thutha wake ithuothe turi Mount Kenya, we nawe ningi ucokia roho wone kuri wira utararikitie uge ningi ati worota Maina Njenga niwe urenda gututigira ari mutongoria witu andu a Mount Kenya. Uhoro ucio ni tugwitikira? No twitikire uhoro ucio andu aitu? Uhoro ucio ni turegete, na ithue twi thutha wa Rigathi yuraga ikiaga hau niho turi na hau tutingiuma, na niwe gututongoria na kiatuteithiririe anine uhoro uyu wa Maina Njenga tondu tutingienda anake aitu gutuike no macoke haria moragagwo ta nguku. Na tuge ni turauga thirikari irariho ni rari na kindu gitagwo extrajudicial killings, na ni turecireria kwahoteka Your Excellency andu aya no gukorwo kuria turecireria ati no Makenzi urathikaga andu kuria Shakahora, kwahoteka na andu angi ni ara marakoragwo mari extrajudicial killings. Na niko turauga uthuthuria ni wikwo nigetha tumenye kuri na andu hihi moragirwo ni thirikari iria irariho mathikirwo ku Shakahora nigetha tumenye uhoro wa ma. Hau turi hamwe andu aitu. Ngai amurathime, Ngai atwarane hamwe na ithue. You are our Archbishop. Congratulations. God bless you. Asante sana. Mimi naona hiyo awamu tunamalizia, but ya hapa nyumbani lazima tuongee kidogo kama seneta wa Kiambu. Your Excellency Rigathi, mimi ningekuomba mambo mawili peke yake. Wale ambao walisimama hapa na UDA na hawakupata nafasi
Kama vile tumeona uko na wale wa Jubilee, wao pia waite na wako hapa ndio tuongee na tuweze kufanya kazi pamoja. Ya pili, sisi viongozi wa Kiambu, sisi pia naomba tualike wale ambao tulichaguliwa kutoka gavana mpaka yule MCA. Todo niwega kuga Kiambu tigokene. Niwega kuga kwina maundu marathie na tungitua kumaria haha tukarikia o rucio. Na tondu tutikwenda tondu nitwaugire turirutaga wira twi hamwe. Tutekwamba kwanikana abo twite tuke twanikane mbere yaku maria mekwagira twagirie nigetha tutwarithie Kiambu itu na mbere. Riu nirio ihoya riakwa. Nichukue fursa hii nimwalike our majority leader kutoka Senate, anaitwa Aaron Cheruiyot. Mpigeni makofi. Na nilikuwa nimesahau hata mimi kutoa Bishop 50,000 Kenya shilling. Na majority leader Aaron Cheruiyot 100,000 Kenya shilling. Asante, Your Grace Archbishop Daktari Julius, Your Excellency Deputy President, viongozi ambao wako hapa, viongozi wa kanisa na waumini wote ambao tumepatana siku ya leo. Naomba niwasalimu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Asante. Nataka nitoe shukrani Your Excellency kupitia mwaliko wako na kutuambia sisi kama viongozi ambao tunafanya kazi na wewe tukuje leo tushiriki katika kanisa yetu na tumuage bishop wetu Archbishop anapoelekea katika retire. Nimepata nafasi ya kufika katika kanisa hii yetu. Ninasema ni kanisa yetu maksudi, Your Excellency, kwa sababu wakati ule ambapo tulikuwa tumefinywa sana na tulikuwa tumesukumwa kila kona, tukakataliwa mpaka kwa makanisa zingine, pahali tulikuwa tunajificha ni kwa hii kanisa ya AIPCA. So many Sundays tulikuwa tunakaa tunaandika, tunasema last week tulikuwa AIPCA. Wewe unatuambia tuendeni tu, hiyo ndio watu yetu. Kwa hivyo kwa sababu hii kanisa ilisimama na sisi, hata sisi kama serikali we must stand with this church. Kwa mipango zao, plans zile zote wako nazo, na mimi najua wewe uko na mipango mzuri sana nao. I've heard you mention very good plans that you and your boss the president you have with the church of AIPCA, because kama vile Waingereza wanasema a friend in need is a friend indeed. Nyinyi mlitufaa wakati wa dhiki, sasa wakati wa faraja hata sisi lazima tuwafae. Tuhakikishe mambo yenu iko sawa vile mlitusaidia. Ya pili ni kukushukuru Archbishop kwa sababu ya yale ambayo tumejifunza kutoka kwa maisha yako. Wengi wetu ambao tuko wadogo, tukisikia kwamba mtu anaweza fanya kazi moja ya kumtumikia Mwenyezi Mungu miaka zaidi ya 50 mpaka siku ya leo sasa unaanza kufika tamati ya kazi ile umefanya. It's a great lesson to us as young people to know that when you're given an opportunity, serve with everything that you have and the Lord will uplift you. So we celebrate you, Archbishop, and I know that you are retiring but you're not tired. I'm sure wengi wa viongozi hapa na waumini, they'll still be looking up to you for many things, for wise counsel and guidance. Na hata hii kanisa, they'll still be looking up to you for guidance in many things. Mimi najua wewe kwa ile kazi umefanya kwa miaka 50 kuna mambo mengi mazuri ambayo umejifunza nayo. Na ndiposa niseme kama viongozi wale wengine wamesema, tujifunze mambo yale ambaye Archbishop amefanya. Kwamba ukishafanya kazi yako, wewe enda kando na utakie wale ambao wameshika usukani, uwatakie mazuri. Isikuwe ni wewe unawawekea vikwazo. Isikuwe ni wewe ambaye ati kwa sababu utaki waonekane kama ni afadhali kukuliko, unafanya mipango ya kuonekana kwamba hawa hawawezi. A good leader is measured actually even by the success of those who take over after him. Mimi najua huyu Archbishop si ati baada ya November vile ametueleza atakaa mbali na kanisa. There'll be times where he'll be giving counsel to those who will take over and wishing them success
because wale wanachukua usukani ni wale ambao wamelea katika mikono yake na anajua kwamba watainuka zaidi. Hata sisi wanasiasa na viongozi ni vizuri tujifunze kutoka kwa mafundisho ya Bishop siku ya leo, kwa yale ambaye ametuambia na yale amefanya, ili wewe unapopata nafasi na fursa ya tuseme kuongoza taifa, uwe vice president, prime minister, president, wakati wako unapokwisha, wewe enda kando na utakie wale ambao wako usukani mema na uwapatie mawazo mazuri. Isikuwe ni wewe ati sasa ndio unaenda kupanga vijana, unarusha maneno ambaye inakera watu, ambaye inasumbua watu wengine, mpaka watu wanajiuliza, if everybody was to behave the way you are behaving, then you will never have had the opportunity to lead the country with dignity. In fact, juzi, Your Excellency, Kenya kweli ni nchi ya demokrasia, lakini kuna maneno viongozi wengine wanaongea mpaka unaangalia, as a young person I get scared. I saw with so much shock and dismay former Prime Minister Raila, former Vice President Kalonzo Musyoka, ati wanasema they want Kenya to secede. Wanataka Kenya sasa turarue sijui mara mbili ikae pande gani na pande gani, just because walishindwa kwa uchaguzi. Surely it is so shameful that even after occupying the highest of offices in the land, you still can entertain such thoughts and incite young people to anarchy just because you're pursuing selfish personal ambition. As leaders, we should be happy and proud to know that if another gets an opportunity to serve our country, we will all succeed pamoja vile inatakikana. Sio maongeo kama hiyo ambayo tunasikia kutoka kwa wale viongozi. Sisi sasa kama vijana tutafanya nini? Ikiwa ni wazee wanasema turarue nchi, vijana wadogo watafanya nini kweli jameni? Sisi tunakashifu maongeo kama hayo na kuwaambia tafadhalini, muwe wazee ambaye wamehitimu kimiaka na kitabia, hata siasa zenu pia ziambatane na yale maneno ambaye mnayozungumza, yawe ni mambo ya kujenga taifa yetu, si ya kuharibu. Nikikaribia kumaliza, Your Excellency, mimi najua tuko hapa kwa kanisa, na kama vile sisi husema kila Jumapili, ya kwanza ni kwamba sisi hukuja kwa kanisa kushukuru, kwa sababu kama sio Mwenyezi Mungu hatungekuwa pahali tuko. Ya pili, mimi nataka niombe uongozi wa kanisa uwaombee wewe na rais wetu William Ruto, because I don't think there have been leaders ambaye wamewahi kupewa nchi in a tattered state and in a very difficult time kama nyinyi wawili na ile changamoto mnapitia sahi. As we speak today, I can't recall a president who for every 100 shilling ambaye inaokotwa kwa ushuru, more than 75% inaenda kwa kulipa deni. Unabakia na 25% ulipe walimu, upepe pesa kwa counties, ufanye maendeleo. Na ndio hii ukijaribu kuweka ushuru kidogo, unasikia vile kelele inatoka kwa mtu yote wa kawaida. So I know you need a lot of prayers and grace, but we are praying for you, and we know that the promises that we made to the people, kwamba tutainua wale ambao wako chini hadi maisha yao iwe afadhali, Mwenyezi Mungu atawapatia mawazo mazuri ili maneno yao hayo yaweze kutumia. Me, I know it is possible. I have a strong belief deep down that even despite the difficulties and the challenges that we are going through as a country, that between you and the president, you have the necessary experience, God has given you the wisdom and the strength, and you will take Kenya to the next level. Hiyo, I have no doubt about it. And I urge wananchi that we keep our faith in our leaders. Unajua ukisikiza vizuri hii kelele ambaye iko hapa nje, mara mingi wengi wa wale wanaongea na kusema maneno mengi are those who in the first place they never believed in us. Kwa hivyo sasa wanaona ni kama wamepata opportunity ya kuambia watu, si tuliwaambia. Mnaona sasa vile inaiko surely. Baada ya miezi 8 hata mtoto anaweza zaliwa leo na atembee kesho. Si kuna process ya vile unaenda. Na unajua baada ya viongozi wetu kuchaguliwa, kumekuwa na challenges, kulikuwa na kiangazi ambaye hajaonekana karibu miaka 40. Mimi nasikia wanatuambia ati harakisheni bei ya chakula ishuke chini. Ni kweli tunang'ang'ana, mumepeana mbolea, lakini mbolea imewekwa na mahindi inamea. Hasa unless wawapatie baskitu ya kuvuruta mahindi ikuje juu hivi mara moja, hakuna njia nyingine ya kufanya. Ni hiyo ambaye nyinyi mumefanya siku ya leo. Kwa hivyo nyinyi keep your eyes on the prize.
liberating our people economically. That is what we promise, kwamba kila mtu aweze kuwa na pesa katika mfuko yake, and I know that that one can be achieved. Sitaki kusema mengi zaidi ya hapo, Your Excellency, because I know that we have been here for so long. In fact, tutaomba msamaha kidogo kwa kanisa, because much as it is a celebration, we have actually, as a political class, tumeongea longer than the church, which is sometimes not very good. Next time tutajipanga vizuri ili tupunguze maneno yetu. So allow me to lead by example by not speaking beyond that. I want to take this opportunity to invite my colleague, the majority leader in the National Assembly, Kimani Ichung'wah, pia naye akuja aseme maneno yake, alafu tuweze kusonga mbele. So karibu, tumpigie makofi Mheshimiwa Ichung'wah. Thank you. Thank you, Mheshimiwa Senator Aaron Cheruiyot, Mheshimiwa Archbishops wetu na Your Excellency our Deputy President na viongozi wote na Wakristo wenzangu, hamjambo. Archbishop, nitaanza na kuomba msamaha sababu nimechelewa na tigotoreka na tikwenda gucererwo ngutumetwo ni President na Deputy President kumarugamira kundu gwetagwo Moiben na Kisanana, Baringo County. No nindira promise the Deputy President Ngai ateithia nego ka juhudi nigetha ndimukorerere, koguo ndahoya musamaha ni gucererwo na ona ni kumuikaria muno tondu ni muikarite muno na ndaigua gwatuika ni nie ngwetereirwo na ti nie ngwetereirwo ni ateti ayo othe mekwendaga kwaria. Ithe to mekwaragia itare kuo riu matige kwigwatia nie tondu ni ngwirite Deputy President ndacererwo aheanire apologies, no Ngai ni mwega ni atukinyia hau na ndikwenda kuthie muno, no ni ndaigua maundu maria nyinyi magwetwo Archbishop, example ya wasset ati mundu ni arutaga wira wakinya kahinda ga kuinuka ugetikira kuinuka na ukahoera institution ire uratongoragia, akorwo ni bururi uratongoria ni uguthie na mbere unyitanite na ihoya riakwa Archbishop, no toguo tukoretwo tukihoya ati ona kanitha uyu ni mugucokanirira munyitane hamwe ati rutugiuka ringi twina Archbishop na kanitha ciothe cie hamwe wi kanitha umwe wa idi. Na toguo Mheshimiwa Aaron auga kanitha uyu ni wa bata na ni wa goro tondu niguo watureheire wiyathi wa bururi uyu na wiyathi wa gatatu uria turarwaga wa economic liberation. Kanitha uyu otoria hagwetwo niguo rari mustari wa mbere. Onoguo kanitha twamenyaga Archbishop kana ni aria angi othe menderio guoya atia, inyuĩ mutingienderio guoya tondu ona akinya handu ni mugaga yoka haria yokera niho mugumicokeria katigu andu aidi. Na riu ni twamenyaga ona riria mwahurirwo na tia gas, twahurirwo na tia gas haha Keno, ni twamenyire inyuĩ mutingicoka na thutha, na macio mothe magucokeria Ngai ngatho ni undu wamo. No ta uguo kurerwo na ndaigua ndugu yetu Mheshimiwa Osoro akijaribu kutushauri sisi kama viongozi wa Mlima Kenya. Osoro, nataka nikuambie sisi wote kama viongozi wa Mlima Kenya, we are united, we are focused on the goal of finally liberating our people. Lakini ni mmoja tu, si watu wengi, ni mmoja ambaye alistaafu, ambaye hajaamini wale walichaguliwa walishinda uchaguzi. Na kanitha wa idi tondu muri andu akwaria mari na nie na Deputy President uria VVA murata wakwa gwetwo Moses Kuria niwe utwiraga we no wakwa mubia, niwe ucoka ugathio kerira ukauga ni wihia wakwa, ni wihia wakwa. Ithuĩ na ithuĩ tugaga ni kwaria ma uria uria ri na kĩo ndĩmĩaragia. Ona rĩmwe twenderio guoya, turendeirio guoya na thirikari, andũ marĩ na borithi na system na deep state, na tukimera ithuĩ tiga Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo tũgwĩtigĩra
turithi tugetigira mundu wathi ndio ndemera kaige nie ndetigirite o Ngai thitima na ucuru muhiu peke yake na ikio njugaga heanaga ndeto ore ire. Kwa hivyo ndugu yangu Osoro, jamini ati William Ruto ni rais. Kenya sisi wote tumeamini, sio watu wote hawajaamini huyu Rigathi Gachagua ndiye Deputy President of the Republic of Kenya. Sisi wote kama viongozi na kama wananchi tunajua, tuliwapigia kura na tunaamini ndio viongozi wetu. Yule mmoja mwenye sijui mnaogopa kutaja wa nini ni Uhuru Kenyatta peke yake ndiye hajaamini, na yule kibaraka wake anaitwa mtu wa Azimio anaitwa nani? Sio mtu wa kitendawili. Hao ndio hawajaamini ya kuwa rais wetu anaitwa William Samoei Ruto na deputy wake ni Rigathi Gachagua. And I won't take this opportunity tukiwa kanisani niulize rais aliyestaafu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, tulikuheshimu miaka 10. We gave you the highest honor of serving this country as president. You served your time even when you meted the greatest aggression against us. William Ruto as your deputy president, ukamtesa, ukasumbua yeye. Huyu Rigathi Gachagua ukashika yeye, ukatoa yeye nguo mbele ya watoto wake eti ili tukupigie magoti tukuabudu. And we told you, our former president, we shall never come to a time when we shall worship you as a man. And we shall ever worship. Even after all that, William Ruto, Rigathi Gachagua, and all of us, we never organized to sabotage, to undermine your leadership. We never organized to topple your government. We went back to our God and the people of Kenya and sold our agenda and our vision for a new Kenya to the people for us on the 9th of August 2022. That today a new special purpose vehicle for violence in the name of mobilizing a new Mungiki gathering, and we saw the Sijui kwa nini watu wanaogopa kutaja, na nitamtaja leo kanisani. In the Mount Kenya region, and you think government to use Mungeke as a special purpose vehicle for violence to now threaten government us with seceding because you now have a militia. We want to in their numbers and our sons, please don't take the young after the 2007-2008 post-election violence. Young men kumbuka wakia
Huwezi taja kanisani. Please, Uhuru Kenyatta, whatever we did to you, do not take us back there. Tunakuomba kwa heshima, kama sio ya Mwenyezi Mungu. Nilisikia wakianza kuwatisha naibu wa rais. And we will secede. Tunajua wakati wa maandamano walikasirika sana ya kuwa maandamano sasa wanatutisha ati wataleta na bunduki kwa nyumba waenda wakawatetee. Upanga, rais akapewa upanga ya kutumia kuhakikisha ya kuwa the law is applied without fear and without favor. Mambo ya finance bill. Ya kanitha inejo kanitha gutioragio ciuri. Karogo ni ule mushara mwena gaceri. Ona Rigijia na mushara ni na Faith. Kule iguru kule andu me mishara. Sasa wacheni hawa wabunge wote wameongea hapa, their basic pay basic na tisia ona modoge mubunge omwe magana matandatu thie magana mugwanja. Meletewa inasema mtu ambaye ako na mshahara ya nusu milioni taxiwe na 35%, not 30%. Wa ushuru. Hiyo finance bill inasema mimi na hawa wako hapa tuko na mshahara tukatwe 3% ya housing levy ijenge manyumba hapa Thika. Hiyo manyumba wewe kama hauna mshahara, it is voluntary. Nobody is forcing you. If you are not on payroll, uchangie ile housing fund. Ukichanga bed seat. Hawa wabunge wote nikiwemo tunalipa mortgage nikioma kwa maria haru kaige onanie to mortgage o mundu atinagio hakuhe ngiri magana mana. Mortgage ya mbunge wa Kenya interest ni 3%. Car grant ya milioni 7.5 ni free of charge, haina interest, ni pesa. Lakini leo tunawaambia hatutaki kutoa 3%, not 3% of my basic pay of 600,000 which would be 18,000. 2,500 is the maximum. Nitoe 2,500 na sio ushuru. Serikali nitolea another 2,500, niwekewe 5,000 for 7 years, nitakuwa na shilingi 420 plus interest itakuwa ikinizalia pesa. Kama niko na nyumba kama mimi, sitaki kununua nyumba, hiyo pesa after 7 years naweza pewa nirudishiwe with interest.
Wewe kama uko hapa kama askari, county commander, arudishiwe yake. Ona bishop na wagacokerio ciake. After 7 years ama before ukienda retire ama kwa bahati mbaya uage dunia, ile pesa yako inaingia kwa pension ukitaka, ama urudishiwe pesa yako with interest. And you can also bequeath, unaweza pea mtoto wako hiyo pesa atumie kama deposit ya kulipa nyumba, kununua nyumba. But the president has told us it is beyond the houses. It is about job creation. Hapa Thika kwa Mheshimiwa Alice Ng'ang'a na governor wa Matangi, tukiweza kujenga nyumba 10,000, we will create a minimum of 80,000 jobs, direct jobs. Foodi, mtu wa mkono, architect, engineer, plumber, electrician, draftsman, hiyo watu yote, minimum 8 jobs per house. 10,000 jobs will mean translate to 80,000 jobs in Thika. Indirect jobs, mama mwenye hana ajira aruge shabashi ciake, urioge aruge githeri, urioge gacuru, urioge cai na indathi na ngima, athiendie hau mwako-ini. Thithu tiakira pesa mfukoni. Na sisi tulikuja kwa campaign tukawaambia pesa mfuko. Na ukisoma manifesto yetu yenye Rigathi na William Ruto walituuzia tukizungu, na tulisimama hapa nje ya stadium tukaambia we shall create jobs, na tulisema we jobs by using the housing model shadow of what it was then. The way to bring back Thika back to the heydays of being an industrial town is by encouraging the growth of this housing that will in a way also encourage the growth of industry. Kama ni watu ya simiti, watu ya chuma, hizo industry zote will create more jobs. Lakini wenye wanatuambia sasa tusilipe ushuru ni akina Kimani Ichung'wa, akina Raila Odinga, akina Kioni. Lakini mimi nasema tukatwe hiyo 3%. Mimi ningetoa hata 18,000 and I will offer to even pay beyond the 2,500, because if that is what will save our youth, waache kutumiwa kuingizwa kwa mambo kama ya Mungiki. As leaders we must take responsibility and make the hard decisions. And Your Excellency, in closing, I want to encourage you, be encouraged together with our president to make all the hard decisions so that we rescue the next generation of this country, so that our youth will no longer be misused in gangs and sects like Mungiki na ile mambo mnaona ikitokea huko Shakahola. Na nataka nikubaliana na Mheshimiwa Kagushia, Your Excellency, tumesema hata huko tumetoka Baringo na Uasin Gishu. The last handshake regime, close to 600 Kenyans disappeared mysteriously. A number of them, about 200 of them, their bodies were being fished from River Yala, River Tana. Wengine mili ilikuwa na tupo Abadea, wengine Savo. And I asked Your Excellency, what coincidence is there that a government that had a national intelligence service and administration in every corner of this republic never got wind of Uyo Mackenzie slaughtering people and burying them in Shakahola? There could be a chance, and we want the CS Interior and DCI Amin to investigate whether there is a correlation between the Shakahola massacre and the extrajudicial killings that were perpetuated during the handshake regime. Inawezekana ile serikali walitumia maybe Mackenzie kuwasaidia kuficha mili ya wale walikuwa naua kupitia kwa DCI Kinoti. I am not saying it is that way, but it is a possibility. Nikigege getuma ate thirikari miaka hakuhe 8 ndiamenyaga andu makiria magana makiuragwo na magithikagwo. No thirikari yo ekorirwo, it was part and parcel of that massacre. Gyo turauga
na ona makiinaina makigeria gukiria mungiki. And I have said it before without fear of contradiction. Uhuru Kenyatta knows the buck stopped at his desk as commander-in-chief. Extrajudicial killings were perpetuated under Uhuru Kenyatta in this country. And that is his fear. He doesn't want us to investigate corruption cases from Telkom. He never wants us to get into state capture. He does not want this government to get into extrajudicial killings. That is why him and Raila Odinga imagine that they can blackmail government to stop government from operating. And that's why, Your Excellency, I want to encourage you and the President, do not fear. The people of Kenya are solidly behind you to make sure that you restore our country to be a country where every Kenyan lives with dignity and every Kenyan feels safe in their country. Ya mwisho, mukiona Uhuru Kenyatta mumwambie mimi simuogopi, aache kuchoka akinitumia mungiki. Alikuwa na polisi na jeshi, hatukumuogopa. Hatutakuogopa sababu ya mungiki Uhuru Kenyatta. Hatutakuogopa because you have recruited Raila Odinga to help you with violence to try and blackmail government. Sorry Bishop, mwanethi agahiokerwo no ndere muhonoku kanitha-ini wa BVA memba namba 39 district ya Kambura. Tondu ngukite ni undu waku Bishop, sorry muno ni gukiria na ni ngukiruta ona nie ndaigua ni cia guthie Dubai. Na Bishop tukuhoere Ngai ati wira uria ukoretwo ukiruta kanitha uyu ni uguthie na mbere na kuruta ona utegutongoria kanitha ni gitio kiria andu a kanitha marakuheire no guthie na mbere na kuruta wa kunyitithania andu aya na kuhoera aria watiga utongoria-ini wa kanitha uyu bishops atungatiria itwothe ona kuhoera bururi witu na kuhoera atongoria itu na macio maingi mwathani akurathime. Thank you. Ngirigana rimwe. Na gitio ni wega kuhoera atongoria ni thengio Ngai ni undu ona wa kumahe tha cia rugendo gukinya na riu ona gucoka kurathimithia mundu wa Ngai ona acio riu moka thutha marokira marathimithwo riu ona guthie na mbere thiini wa ritwa ria ithe witu ya mundu aria Thank you. Kwa heshima sasa nimjulishe PS wetu ambaye yeye PS wetu wa Parliamentary Services, upunge tu mkono hivyo, hatutakusumbua kuongea. PS Aurelia Rono ni PS in the office of the Prime Cabinet Secretary. Sasa kwa heshima nimkaribishe Governor wa Kiambu. Your Excellency, our Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua, our leaders in both houses of Parliament, our majority leaders, the other leaders are present, including our Member of Parliament, Alice Ng'ang'a, rafiki yangu sana Governor wa Nyandarua, rafiki yangu Governor Badilisha, Bishop wetu ambaye ametualika siku ya leo, na rafiki wangu sana Archbishop Julius Njoroge na Archbishop wengine, Archbishop wetu kutoka kule Kirinyaga na Archbishop rafiki yangu sana Bwana Ng'ombe na House of Bishops, nyinyi wananchi wote, mzee Geto wa Kahengeri, shujaa wetu, na Deputy Speaker wetu wa County Assembly, our MCAs, watu wetu wa kanisa hili letu la hili. Ngai ni mwega na hindi ciothe tentogethene inagethi cia wendo wa Mwathani ni njui ni tunogire na tutikuria mahinda manene tukwaria ro na ihenya
twina murata wakwa gavana wa kuria Nyandarua kiarie wabadilisha uka gavana ugioka undu kamwe na nigetha riu tukiri nawe haha tuheo kirathimo ni Archbishop witu no ni ukiamba ukigioka undu kamwe na tukuhihie nigetha turikie. Asante. Karibu. Asante sana Governor wa Matangi, Your Excellency, our Deputy President, Republic of Kenya, na Bishop, Archbishop Joroge, Archbishop Wang'ombe, Archbishop Mudhuri na Bishop wale wako hapa, viongozi wa kanisa, rafiki yangu Governor, viongozi wa Senate wako hapa na senators na bunge letu. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Najua kabisa we are under pressure. Lakini nataka kusema ni furaha kuu kuwa hapa, si kwa jambo lingine lolote bali kusherekea na kufurahia our Archbishop. I have a lot of respect for Archbishop Joroge. Wakati nilikuwa naanza hii safari yangu hii ya siasa, kuna siku alitutembelea huko Nyandarua na watu wengi hawakuwa naamini mimi naweza kuwa governor. Tulipoongea, nilipoanza kurudi kuketi, akaniambia wewe rudi hapa, kuja hapa. Akanimwagia mafuta. Na mimi nataka kuambia mtu yote yako hapa, kabla hujamwagiwa mafuta hii ya AIPCA, anza kutafuta nafasi ya kumwagiwa hiyo mafuta. Msione hii kitu inafanywa namna hii ni kama mchezo. Me, I know the power ya hiyo maombi na hiyo mafuta. Asante sana Bishop wa Ng'ombe. Hata wewe wakati nilikuwa namalizia na kulikuwa naonekana shida, ukakuja ukaongeza ingine. Bishop Mudhuri, nitakuja kutafuta na wewe. Yako ndio sija. Na ninajua nikipata hiyo sasa mambo imekwisha. So niseme mambo imeongewa mengi, langu tu ni kusema sisi kama magavana hatuongei, lakini tunataka kushukuru serikali kwa sababu sisi ndio incubators wa development, na serikali hii imeamua kuweka pesa katika mifuko ya watu wetu. In all the 47 counties, this government, led by His Excellency William Samoei Ruto and Rigathi Gachagua, wameanzisha aggregation centers ambapo ni kama kila county itakuwa biashara kivyake katika ile value addition na mambo kama hayo. Kule Nyandarua tumeona ikifanyika. Niwaambie hivi, wakija kwetu tunawauliza barabara hii tusaidie, maji hii tupee, ile ingine tupee. Pesa itatoka wapi? Si ni lazima watafute revenue? Si lazima revenue itafutwe? Kwa hivyo nakubaliana na wale wanasema, wale ambao Mungu amesaidia kidogo na tuko na afadhali kidogo, hiyo ichukuliwe iende ijenge mfuko wa taifa na watu wetu waweze kupata nafuu. Kwa hivyo tuko hapa, naona niko na timu kubwa kutoka Nyandarua. Mami Mwega ndio huyu namuona, Wanjiku wa Muhia ndio huyu, tuko na Kiaraho. Kanisa lenu linatutadia mambo mazuri kule Nyandarua, na hata wale wengine najua wangetaka kuwa hapa hawakuwa hapa. Asante sana Bishop Kegodho, thank you so much, unatufanyia kazi nzuri kule. Mimi ninajua nikikaa chini ndio watu watanipenda zaidi, si ndio? Si nisipoongea zaidi ndio mtanipenda? Sababu zaidi ukiongea zaidi unajua zaidi utakosana na watu. Na ninamalizia hapo ndio mnipende. Asante sana, Mungu awabariki. Haya, gavana, badilisha, kuja kwanza umwagiwe mafuta. Kuja, unajua umesifu mafuta sana. Lazima umwagiwe. Mimi najua. Haya, Archbishop witu, Archbishop wa Ng'ombe, ne bahasha ya murata wako na nejuno murata wako nawe inaone yako. Thank you. Asante sana.
Thank you mono. Asante. Thank you Archbishop. Utanaba guthi Archbishop hanini ndaika he mwetu. Na ukiorugame hanini andu Ngai muriega ringi. Tarora Archbishop uyu no mwamuona wega. Ta murore ithura yake uria hiana na murore kirugamo giake uria hiana tondu Archbishop tuturite nake turathiaga kanitha cia idi twathie ithuĩ no ithuĩ erĩ tũreintroducaga thĩinĩ wa kanitha tukaiga kanitha wĩna ndagĩtarĩ erĩ tu, Dr. Kimani wa Matangi na Dr. Archbishop Njoroge Julius. Na Archbishop tondũ nĩ twendagwo nawe rita rĩa mbere twacemania na Archbishop marĩ aingĩ andũ ta atandatũ, ona ndiambire kũria Archbishop nĩ ũrĩkũ, ona inyuĩ mũngĩmũrora nĩ mũkũmenya ũthiũ wa Archbishop guo mwenyewe nĩ ũgũkwĩra atĩ mwarorana nake ũguo arakwĩra fanya fujo uone. Nĩ mũrata wakwa mũno makĩria. Asante Archbishop wetu. And we love you. You can have your seat. Hatutasema mengi, ile kitu tu nitakuomba tukabe guthie Dubai wabe wari tayari kuria wabici yakwa nindaigite ni guthondeka giikaro kinini kia handu mutungatiri senior tawe angiritaya angiukaga tugaikara nake tuikaranie hau tukaragia nigetha ugatuhe utaro mwega thiini wa county na nigetha county itu igie na mataro ma mundu ena experience ta yaku Archbishop witu. Thank you muno. Na tondu ndikwenda kuga maundu maingi muthenya wa umuthi njokio ngatho tu muthenya wa umuthi ni undu wa mweke uyu njoke our deputy president nguhihitie miario muno njuge o atiriri our deputy president tondu nie ni ngurorete na ni njui thuthe ni tukororete na nitwaria muno muthenya wa umuthi ndikuongerera iguru wa maria meru no ni tukoretwo tugikorora muno your excellency tondu kava kwaria uhoro wa ma uria kuri kuma riria waheirwo giti tukoretwo tugikuvara muno na njira ndikiru na mureke nie njuge hakwa tondu ni ngoretwo ngikorora your excellency he kaundu kamwe gaku kaundu kamwe unique ukoretwo ugitwira muno na kaundu gaka ni kaundu tutaiguaga maita maingi muno hari andu aria makoretwo mena giti kiu wina kio especially kuma Mount Kenya region na turaria na experience ya miaka 10 ino yarariho gutire mutongoria wa Mount Kenya your excellency urokeraga kera andu uria uratwira na ni unjirite ru maita mere tuikarite your excellency uratwira atirire twacemania inyue andu akirima mutigacoke guthie kuria kurutana nguo muingi-ini na mutigathie kuhurana kuria mbere ya andu ukatukamba tugacokanirira tukoria tumaundu twitu tuhiana atia nigetha nyumba itu tutikae gwiconora na your excellency ndenda gugucokeria ngatho muno ndenda gugucokeria ngatho muno uniquely tondu turathiete haria turatigitwo handu riu tungituika andu agukorwo tugicambithia na tugicambio na tukinyarorwo ni andu aria angi no kaundu kau nyonete ugika tondu hindi ciothe uraigua kaundu karatuhutia ugatwita oigua kaundu na ugatwita kahoro kaiga na mutigathie kwaria na kuunja ingenda gukwira atiriri your excellency kigerio riu haria urekireirwo kigerio we muhituku no ona ndega we muhituku your excellency ngwire ta mutongoria tondu ukanyuirire ni wekerita wira uyu ti muhuthu wenaguo ti muhuthu ona hanini your excellency wira uyu ni muritu no naguo tondu ni watwirire ati ni kuri ciuma ithegethaga iria ingi niguo watwirire wathurwo ithuĩ mwĩhoko witũ na tũretĩkia atĩrĩrĩ we wĩ ciũme mweri ithegethaga icio ingĩ rĩu ũrũgamĩre hau ũrũgamĩire ithuĩ andũ a Mount Kenya region we are sure na njuge ngĩrĩkia your excellency hihi andũ aingĩ maiguaga andũ magwetwo nĩ maigua kwagwetwo Mũngĩkĩ kwagwetwo andũ arĩa angĩ ciama icio tareke ndĩmwĩre kaũndũ kamwe gũtirĩ mwana wa minister wa Mũngĩkĩ na gutire mwana wa PS wa Mũngĩkĩ
na gutire mwana wa MP wa Mugiki ona matiari kuo andu acio the moregwa metagwo ati Mugiki na groove ici ingi ciothe ni ciana cia muthini na your excellency o ti horo ngi wikuo riu tha ici no matharau maria matene ni matharau maria matene ma muthini ti kindu kingi na haha niho mwambiriirio na inyue andu meyuragia atiriri na hihi ni wega kugie na anja cia ciuria cio excellency mundu muthure tawe wanecereria indo ciake your excellency na miakire orokire kurugama gitiri ungithie ate gutuikia ati we ni woka wacerio ni mundu ugiceria gite kire uracaragia waikio thini wahingirwo wiki ngima ukarekagererio Jumatatu ucionoretwo nginya mbere ya ciana ciaku na andu aria maguthurite na reke inde mwira andu aitu tondi kwaria muno ni njui his excellency na maundu makuga ni ngumwira ndi governor wa Kiambu na ndi umwe wale muhete wira wa utongoria miaka riu 11 gutire kiundu ta kunyararwo ni mundu kunyararwo tondu nduri kindu giaku tondu wa kunyararwo tondu nduri kindu giaku na muona andu magithi gucaria ati uria mekwigitira nie ni ndigagwo muno makiria na ndimwire andu aitu tafadhalini ndimuhoe rita riri your excellency hindi aciana ici cioragagwo guku mathiaga guteo haha githaka giki gitagwo Kieni hari arari niho mathiaga guteo na mateagwo mekiritwo makunia na ndie ndari umwe wa aria mari thiini wa utongoria hindi iyo na twathiaga hari arari wathi watonya ugioka kumirira njira ya Kagui mwatonya muruke ugagukora be barabara ugithie Kagui hindi niguo kwamenyekaga ati kuri andu maroragirwo marathie marateo githaka-ini your excellency Senator ndie ndakoragwo ni atumia moimite Ruiru haha magoka wabici guturia maru makinjira Senator tucererie haria tungihitha ciana citu tondu hindi one merwo othe atumia merirwo muthenya makirwo aya muthie mugure mathanduku muige tucoke gutuike atiriri ati ni twacoka hau ringi your excellency ndenda kurikia na kuga atiriri mbare no rambiriirie ya kuhurana na njohi na andu itu ndimuria atiriri ni ciana cigana cia itonga mukoraga haha barabara-ini cia itonga irungi haria cinyuite ndawa cia kurevia na manyuite njohi ino andu itu reke ndimwire andu a ruriri na ni njui your excellency ni Ngai urakurehire hau mwena William Samoei Ruto at the right time ruru ruriri rwa Gikuyu twabangeirwo tene uria tukuninwo tugithie tuthondekagirwo njohi ino thondekagirwo na kuria koigwe ngithondekagirwo Kajiado ikigathorekerwo kuria kungi irehagwo guku rucini na makari tondu ciana cianyu nicio ikunyua marega kuninwo ni njohi riu ningi macoke mathi macokio haria marari moragagwo ta ngui uria monire mekirwo your excellency ni ndero ogukwira for sure ithuĩ tũrĩ atongoria arĩa mathuurĩtwo one tutireyuria maita merĩ kana tutire na nganja turenda gũkwĩra wĩre President William Samoei Ruto we are behind you too mbara ĩno ya kũhakikisha atĩ maũndũ maitũ nĩ magĩra ma bũrũri na especially ithuĩ andũ a Mount Kenya twĩ thutha waku your excellency na ndĩmũrie andũ a kanitha witũ wa Indi na arĩa mokire mũthenya wa ũmũthĩ tũrĩkanĩre kwiragwo ungihenio rimwe no henio ria keri na ria gatatu heneke we mukigu na ndio tutiri akigu your excellency tutikuhenio ria gatatu turi henie meri we will stand behind you na nitwe maundu maitu meguka uria magirire ndikie na kuga atiriri your excellency maundu mau mabangite magwaka manyumba mega mando guikara ithu guku twina icagi twina gicagi kinene no gitagwo kia Ndutu turahe andu title deeds na gicagi kiu maheo title deed turenda makirwo nyumba njega guku your excellency twina estate cia kirwo 1960 nyumba nginya na ingĩ nĩ condemned turenda twakirwo nyumba icio njega andu aitu maikare wega kira turaigire ni atiriri your excellency andu aitu makirwo nyumba icio njega ri mundu na wikarite nyumba iyo o ria muratwirire tuka make sure niwe wa mbere kunengerwo nyumba ya mbere gwakwo agaikara nyumba iyo twacoka twarikio your excellency na nie ngwendete tondu aragia uhoro wa ma I have come to you personally
na nduhenagia na wathi ugu your excellency gutire ngaja, you are going far. Uthiete ugu you'll go far tondu nduhenanagia na nduri ungumania. Ithue kiria turoigire twe county ya Kiambu no ati twarikia gwaka manyumba mau na ithue county tondu migunda iyo itwire nyitirirwo ni maithe maitu ikinengerana ni andu a Kiambu ri twaneana yakwo ri angikorwo he nyumba 10 kana 20 citugwo moko-ini ma county nigetha ona cio ciana citu ikamenyaga atiriri tiri uyu wari wa Kiambu koguo ciakwo nyumba 5,000 leke onongo ni nyumba 500 itigwo cia Kiambu na andu a Kiambu macigure na maikare na aria angi makombore na ithu tu hamwe na Your Excellency. There is no reason at all mugaruruka kana we mwenyewe especially wa guko gwitu wa Mount Kenya region twage ukunyita baru nginya uthie haria hagirire tondu ni watwirire tuhurane na bara eno ya njohi. Your Excellency, ni ngwenda gukuhoya ihoya rimwe tondu he muthuri umwe werire macibu twi nawe mucemanio ukimera marowe na njohi eno guku he senior chief wa guku Thika urathire kuhinga giikaro na kinywero kia njohi arahurwo bara ya mwire ni muthigari wa prison na araumizwo muno na niwe kwandikite tumarwa tutu. Your Excellency, nigukuhoya on behalf of the many aria mararoa na county commander witu haria uria kio our regional commissioner haria county commissioner gucirale na timu ile yothe watohira haira turaroa nao bara eno. We are fighting this war meaning to win na nitukumihotana njohi ni turani na county ya Kiambu na dawa cia kurevia on our behalf. Your Excellency, gikota giki gitigae kurugama ni ngukwenda gukuria with respect andu aya na mundu urekire giko giki tondu ati ni ekirite uniform ya prison akahura muthigari akahura civu waku bara ya mwiri. We want you to take action on this nigethe tuike kionereria. Ngai witu agwike wega. Your Excellency, amurathime mwena His Excellency the President na wire President twi hamwe nake na nigwenda kuhoya muhera iguru ria our women rep ani Wajiko wa Muratha ni tondu eruraya na Your Excellency ni kugete tumuhoyera muhera nigetha ndukarigwo kai agire guka igongona-ini riri niki ureke nguhe assurance. Your Excellency, we as the people of Kiambu, we are ready and willing to put our house in order, and we are in order. We are in order. Twi haha na Kimani wa Icung'wa tuikarite haha na atongoria yangi yothe. Your Excellency, tutingikuigagirira murigo wa Kiambu na murigo wa Kenya ngima. Watuonia njira ino, we will put ourselves together na turikanire na twacokanirira. We will do the things we are supposed to do. We are responsible people. Nikio andu amatuitikitie magatuhe wira. Your Excellency, thengio muno. Ngai witu akurathime amwike wega na turugame na iguru. It is my singular honor, Your Excellency, guikwita His Excellency the Deputy President nigetha oke atwaririe. Asante. Asante, thank you. Thank you. Please be seated. Archbishop Julius Njoroge Gitau, Archbishop wa Ng'ombe, Archbishop Muthuri, mabishop waitu othe, gavana wa Kiambu na wa Nyandarua, mutongoria witu bunge Mheshimiwa Kimani wa Icung'wa na atongoria aria mokite haha na Kristiano. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Ngai aiciarira mwathani agocwo. Archbishop nidanyiha mbere ya kigongona na ndatia maguta na Kristiano aitu handu ha atongoria yothe aria tuthuritwo njuge muhera ni kumwariria makiria ya mathaa mana mukirite muthikiriirie. Atongoria matire na uru no kumunyotera kumwariria tondu ucio niguo wira wao na nimoyaga mbeca mwisho wa mweri nigetha makaria. Riu mari o wira-ini matire na uru tondu mundu no nginya agithukume mbeca ciake na kaingi mona andu mari aingi no makwenda kwaria nao
tungiamagiria haha tuge matikarie tutingikorora thayo uguo Archbishop turekere. Archbishop, we have come here to honor you and appreciate you for distinguished service of 50 years to the Almighty God and the Church of Christ. We want to say congratulations. You have done very well. And we have listened to your history as a teacher, and you are very committed service to the Church of Christ. And we want to say asante na pongezi. Again, we want to celebrate you for your leadership and pragmatism in being a true leader and a mature leader, to call it a day when the time comes. That is leadership, is maturity, is pragmatism, to accept that the body is one. And just like a car, the mileage goes, and it reaches a time, you call it a day, you step back, you mentor other people, and you allow other people the opportunity to lead. Now, Archbishop, you have told your colleagues, Archbishop Wangombe, Archbishop Mudhuri, that when their time comes, they should also go the same way. It's a good challenge. You are not just challenging the archbishops, you are also challenging us and the leaders here. When our time comes and we have done our bit as per the contract we have with the people, we also must be prepared to go and rest and allow other people an opportunity to lead. And nobody knows everything. And you can only lead for a time, according to the Constitution and according to your own conscience. That is why most of us, especially from this region, we continue getting very embarrassed by our leader, whom we respect, whom we supported, by not doing the right thing. We continue to urge him to consider following what the Archbishop has done, following what other leaders did, and take a break and go and rest and allow other people an opportunity, because it's the right thing to do. We get very embarrassed as a people, as a region, when our leader is subjected to embarrassment and humiliation. We want to dignify that office because it's a high office. So when we see our leader with goons and such other people around him, we feel very bad as a people. And for the people of this region, we want to continue praying for our leader so that God can touch him to apply wisdom and dignify that very high office that he held by doing the right thing. Archbishop Njoroge, we want to thank you for the work you have done for the last 7 years with the other two archbishops to unite the independent church. This church is very important to us, especially the people of this region. Kanitha uyu kanitha twitiagira tondu niguo waruire wiyathi, na kanitha uyu kinyitana ugakorwo ndurarua nikio gikeno gitu. Koguo bishop, archbishops, please, hari hatigarite hanini mutucokaniririe kanitha uyu witu, twaragie giki, twaragie kimwe. Na nindakena tondu inyuothe mwi haha, ni muratuonia riu na ithuĩ twi atongoria haha. We are challenged and we are inspired also. O uria muracokanĩria kanitha ũyũ wa idi, kanitha wa nyũmba ĩno itũ, na niĩ na atongoria aya tucokanĩrĩrie rũrĩrĩ, twaragie gĩkĩ. Na nĩngwenda kwĩra atongoria aitũ na ndĩmwĩre nĩtũthiĩte wega,
tondu turaikarire thina atongoria aya turaria maundu maitu turagia na giikaro turauga nyumba ino yitu ni kuninwo ni njohi na bangi atongoria turaikara thi na turauga ona tugithondekaga kahua ona tugithondekaga macani na iria na biashara tungiaga kumenyerera anake aitu gutire mwanake wa gugathie kahua-ini guthie gutua macani guthie kuruta biashara. And we agreed as a region that our first priority as a leadership of this area is to deal with the issue of drug and substance abuse in this region. Na tuarithie kimwe tugicemania kuria Nyeri tugicira tukiiguithania. And I want to thank all these leaders and our governors. This war on illicit brews and bangi is 70% won. We are still remaining with 30%. Kuna watu wanasema ati tutafanya alafu tuchoke ati warudi. Sisi hatuwezi choka. Tutapigana na hii maneno for the next 5 years. Never again gutire hindigi gitaro giki gia gatagati na Kenya anake aitu magacoka gukoma mitaro kana anake mena hikia nini makomage rungu ruriri na mo atimia me iguru utingihotekeka kai tugakuruta ciana ku tutingitikira. So this battle is for the long haul. Na aria mendagia tondu marauga gate ni tukunoga tutinginoga nginya tutige ruriri ruru rwitu ciana citu ni ciarugama kana tibia mutikwenda ruthie na mbere na ntuthiete wega riu andu marahurira thimu makanjira twathie mucemanio na warika gutari murevi turathiete na president ya orokala uthaitha cia kiroko gutiri mwana kiono mwongera hotire guthikiriria kurerwa atia othe marari arevi. So far we are doing well. And I want to take this opportunity to thank the regional commissioner and the regional security team. I want to thank the county commissioner of Kiambu, the police commander, and your team. You have our support. Continue. And will not relent until this war is won. In the meantime, twina mucemanio wa kahua kuria Meru, twina ungi tureka wa macani, twina ungi tugika makadamia. Ciana ici ciauma njohi-ini ni turacibangira kuria irethi ya kuruta wira. No gutiri undu tungirathondekire kahua ciana ici citu cie mitaro. Na njuge ni kubangirwo twabangirwo. That is the truth. Njohi ira yothe njuru yothe thumu wa kunina ciana citu yothe rabangitwo ikarorio gitaro giki gia gatagati. Na ria turaikarire na atongoria aya turauga ciana citu itiguthira twiroreire nikio riu urona ningi ni kwagarurwo ciana icio turahonokirie mwana wa kahii riu ningi nyarabangirwo ria kuninwo. And I want to say the following. Leaders, I have heard you. I'm on the same page with the president. We have heard your fear and concern, and genuinely so, about the revival of that criminal gang. Let me assure you, the people of this region and the country, and indeed everybody, that the government will not allow the revival of that criminal gang. It will not happen. I want to take this opportunity to appeal to our young people, to church leaders and elders. Please talk to our children. That person who is reviving this gang is setting our children to be killed. And since the government will not allow, I want to ask parents to talk to your boys. I want to ask our leaders to talk to their children, not to allow to be misused and set for trouble. Because the truth of the matter is that that gang will not be allowed, and any attempt
to recreate the activities will be met with swift, decisive action within the law. And it will not happen. There is no way this government can allow that gang to threaten our women, to rape our children, to extort money from business people, to sell fear to farmers, and those activities they were doing those years. They beheaded people, they raped young girls, they defiled children, they extorted money from everybody, they captured the matatu industry and controlled it. And the truth of the matter, Wamatangi, the way you have put it well, Governor, it is a few people using poor people, taking advantage of being jobless. That sect leader is the one, the money was being collected by young boys, and they take all the money to him. As we speak today, he has 9 homes in this country. In Lavington, in Kitengela, in Nyahururu, posh homes. Hao vijana wanaokota pesa kwa watu wanampelekea. These are children of poor people. They take advantage that they are jobless, they are helpless. I want from Thika to talk to our young people from this region. Please, please, as your leader, I beseech you, I beg you, don't be misled to start those activities, because the government will not allow you even for a day. And it will be rough, I can tell you, because that criminal gang cannot be allowed anywhere in this country any day. And I want to ask these people who are organizing these young people, if you have a problem with President William Ruto and me, why don't you come and face us? Wachana na hii watoto. Ati you are trying to revive a criminal gang to intimidate us, to make the country ungovernable. And these are people's children. These are people's children. Why can't you bring your own children to face us? Si wako na watoto? Watoto wao wamepeleka Yala to the assembly. Wengine wao wamewekea biashara. Wanataka kutumia watoto ya watu maskini hapa katika Mlima Kenya, that they can use them to come and undermine government. They can use them to come and threaten our women. They can use them to come and extort money from business people. They can use them to come and disturb our young girls. It will not happen. Take it from me. And if they want to try, no problem. But I want to ask our parents, please talk to your children. Matigatwaroge terega-inĩ kĩu. Na we angĩkorwo biũ ciana ici citũ warekererie njohi ĩnine ciana citũ, ũkĩrekereria njohi ĩrĩa yothe njũru ĩrehwo gũkũ mũciĩ kũrĩa we umĩte, ũkirĩte tu we ũkĩnyua njohi,